మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా? మరి టైటిల్స్ ట్యాప్లో చెక్ చేశారా? చెక్ చేసే కొనండి. వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం. మొదటిది ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ పరిపాలన ప్రజల దగ్గరకు తీసుకెళ్ళడం మంచి విషయం. రెండవది ప్రభుత్వం ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థని అధికార వికేంద్రీకరణ కాకుండా పంచాయతీలు నిర్వీర్యం చేసేదానికి తీసుకొచ్చి పెట్టింది తప్ప అధికార వికేంద్రీకరణ కాదు. నిజంగా అధికార వికేంద్రీకరణ కంటే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థని పంచాయతీల ఆధీనంలోకి తీసుకురావాలి. అప్పుడే అది నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ అవుద్ది. ఉదాహరణకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండే అధికారులందరినీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అజమాయిషీ చేసి చేస్తానంటే ఏమంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? అదే వ్యవస్థ పంచాయతీలు కూడా ఈ వ్యవస్థ ఉండాలి. ఆ రకంగా ప్రజలకి దగ్గరికి పాలన పోవాలి. కానీ ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి ఆధీనంలో ఉండాలి. అది లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఇది పంచాయతీ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసి బలహీనం చేసే పద్ధతి. ఇది మంచిది కాదని చెప్తున్నాం. ఇది మొదటిది. రెండవది, ఇప్పుడు ఈ వివాదం దీని గురించి జరగడంలా. ఈ వాలంటీర్లు అందరూ దొంగలు, దుర్మార్గులు, లేకపోతే అనే పట్ల ఒక ఆయన విమర్శిస్తే వీళ్ళు సన్మార్గులు, వీళ్ళకన్నా ఇంక గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అసలు మొత్తం విప్లవాన్ని తెచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళని చెప్పేసి ఇంకోవైపున. ఈ రెండు తప్పు. నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలు ఎవరి మీద ఉన్నా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఒక వ్యవస్థనే నిందించడం అని చెప్పేసి పద్ధతి కాదు. అది రాజకీయ పార్టీకి అసలు పద్ధతి కాదు. ఎక్కడెక్కడ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు, లేకపోతే కబ్జాలు చేస్తున్నారు, లేకపోతే పైరులు చేస్తున్నారు, నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలు ఉంటే పట్టుకొని శిక్ష వేయాల్సిందే, అన్నీ చేయాల్సిందే. అటువంటి పద్ధతిలో వ్యవహరించకుండా వివాదాలు సృష్టించడం మంచిది కాదు. అటువంటి ఆరోపణలు వస్తున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థలో దాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని పంచాయతీలకి అధికారం లేని దాన్ని అవసరం కొన్ని అభ్యంతరకరమైన ధోరణులు కూడా ప్రవేశిస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలా వైపు నుంచి విమర్శ వస్తున్నప్పుడు దాని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా అటువంటి వాటిని ఎక్కడైనా మా దృష్టికి తీసుకురండి, మేము విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పకుండా వాటిని కప్పిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా తప్పు జరుగుద్ది. అటువంటి తప్పులు పెద్దవి చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితికి దారితీస్తుంది. ప్రభుత్వం అటువంటి పద్ధతిలో వ్యవహరించకూడదు. ఎందుకంటే ఆరోపణలు చేస్తున్నప్పుడు నిర్దిష్టంగా చెప్పమని అడగండి, చెప్తే సరిదిద్దామండి. అట్లా కాకుండా బ్లాంకెట్గా మీరు విమర్శ చేస్తే మాకు మంచిది కాదని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి చెప్పే హక్కు ఉంది, ఆ రకంగా చెప్పచ్చు. కానీ దానికి భిన్నంగా ప్రభుత్వం పూర్తిగా తప్పులు కప్పిపెట్టే పద్ధతిలో అది కూడా వ్యవహరిస్తుంది. అది మంచిది కాదు. మా అఖిల భారత విధానం కానీ ఇక్కడ విధానం కానీ బీజేపీ మళ్ళీ కేంద్రంలో అధికారానికి రాకూడదు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీకి కాలు ఊనకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సొంతంగా అధికారానికి వచ్చే శక్తి లేదు, కానీ ఇక్కడ బలపడకూడదు. అది బలపడటానికి దోహదం చేసే శక్తులను కూడా మేము అంగీకరించాం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు పార్టీలు ఈరోజు బీజేపీకి సలాం కొట్టుతున్నాయి. వైఎస్ఆర్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన అయితే అసలు మేము దాని యొక్క మిత్రులనే అని చెప్తుంది. ఇవాళ చంద్రబాబు గారు ప్రకటన చూస్తే, మన నారాయణ స్వామి గారి ప్రకటన చూస్తే మేము అంతా అయిపోయింది కలిసిపోతున్నామని కేంద్ర మంత్రి నారాయణ స్వామి గారు చెప్పినట్టు వచ్చింది. బహుశా దానికి రెస్పాన్స్ ఏమో అట్లాంటి ఏమి లేవు, సందర్భం వచ్చినప్పుడు చూస్తామని చెప్పంటున్నాడు. కాదని చెప్పడం లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏమీ చెప్పడం లేదు. రోజు ఒక పూల గుర్తు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేసి వస్తున్నారు. అందుకని మన రాష్ట్రానికి చాలా ప్రమాదకరం. బీజేపీ ద్రోహం చేస్తే ఆ ద్రోహానికి స్నేహం చేస్తున్నారు ఈ ముగ్గురు. ఇది మంచిది కాదు. వాళ్ళ వైఖరులు బీజేపీకి దూరంగా జరిగే వైఖరులు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఈ రాజకీయ పార్టీల పట్ల ఆ విషయం మీద ఆధారపడే మా వైఖరి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎవరైనా బీజేపీకి దూరంగా జరిగితే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు. దూరంగా జరగలేదనుకోండి, అటువంటి వాళ్ళ మీద బీజేపీని ఓడించడానికి ఎంత కృషి చేస్తామో వాళ్ళని పెంచేదానికి అవకాశం ఇటువంటి శక్తుల వ్యతిరేకంగా కూడా మేము పనిచేస్తాం. ఇది మా వైఖరి. ఎన్నికల సందర్భంలో ఇప్పుడు ఈ పార్టీల వైఖరులను బట్టి మేము వైఖరి తీసుకుంటాం. ఒకవేళ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పోరాడుతున్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో ఎన్నికల్లో సర్దుబాటు చేసుకుంటామని కూడా ఏమీ లేదు. మా పార్టీ ప్రయోజనాన్ని బట్టి ఆ రోజు ఆలోచిస్తాం. దొంగ ఓట్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన చరిత్ర ఏదైనా ఉంటే సిపిఎంది, దొంగ ఓట్లు చేర్పించిన చరిత్ర ఏదైనా ఉంటే మిగతా పార్టీలది. మన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు తీసుకోండి,
ఇంటింటికి తిరిగి ఊరూరికి తిరిగి మాకు సంబంధం లేకపోయినా దొంగ ఓట్లన్నింటి తీసి ఏరి మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా పట్టించకపోతే కోర్టుకి వెళ్ళి అని చేసాం. తప్పకుండా ఈసారి కూడా మేమే చేసేది. మిగతా వాళ్ళు దొంగ ఓట్లు చేర్పించడంలో పోటీలు, కప్పి పెట్టుకోవడంలో పోటీలు తప్ప నిజంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడదాం, నిజమైన ఓట్లు మాత్రమే ఉంచేదానికి కృషి చేద్దామని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయరు. మీరు అన్నట్టు ఈ కమిటీలో ఆ చర్చ కూడా ఉంటుంది. తప్పకుండా అది పార్టీలు గెలుపుల కోసం కాదు, ప్రజాస్వామ్యం కోసం. I am sorry that I am compelled to speak in a alien language, but Comrade B.V. Raghavulu would be basically explaining to you the purpose of this press meet. Since I am also here, I have been suggested to speak to you briefly. There is a very disturbing and undemocratic turn of events the other day. One of the prominent newspapers which take a very balanced approach these days, that is very rare. The paper is The Hindu. Today they have their first editorial, weakening autonomy. This is regarding the decision of the Supreme Court. At one level, Supreme Court curtailed the extension given to S.K. Mishra, the Director of Enforcement Directorate. Till November, they have cut down this to July, end of this month. To that extent, it appears that Supreme Court is not very happy with the way in which these things are decided by the central government, led by Narendra Modi. However, at the same time, Supreme Court, I am sorry to say, failed to note the approval they have given to a very undemocratic power that the union government through an ordinance took into its hands. That is periodic extension to be given to the CBI chief and director of the Enforcement Directorate. And this editorial very correctly points out, and any person with common sense can understand, that central government wants these officers to behave the way in which central government wants. If central government is sure about the quote unquote good behavior of the director, then he or she will get 1 more year's extension. This is called carrot and stick policy. Now, what these investigating officers are now doing in India today, it is atrocious. These investigating officers, who should have truthfully and with integrity, they should have investigated cases of corruption, malpractices, being referred to them. Now Modi government is using these central government agencies as their political instruments to threaten political parties and leaders either to fall in line with BJP's approach, or they will arrest them, they will split the party. What has happened in Maharashtra? 2 chief ministers, at least in Northeast, they were Congress leaders. They were threatened and they were forced to join BJP. The Assam chief minister is on such case. The state which is now under flames, Manipur, this state also, the chief minister Biren Singh, he was a Congress leader. So BJP is poaching leaders from other parties using CBI and ED.
they are splitting political parties. So it's a situation worse than emergency declared by Mrs. Gandhi. It's worse than an undeclared emergency. So this is a very serious matter. All right-thinking people need to take up this issue and mobilize masses. There are other issues like price rise. Then Uniform Civil Code is again used as another instrument. The short form is UCC, Uniform Civil Code. But it can be, there can be another expansion for UCC instead of Uniform Civil Code. It is ulterior communal calculations. Narendra Modi is the Prime Minister since 2014. Why he is taking this up when there are only 8 or 9 months left for the next Lok Sabha election? And now they say that tribals will be exempted, Northeast will be exempted, Christians will be exempted. We have heard. It's not a formal announcement, but this is what is being reported, that Northeastern Chief Ministers met Home Minister Amit Shah, and Amit Shah promised them, no, this will not be made applicable to you. So what is the uniform? That is why I say this is ulterior communal calculations. They know that if oppositions come together to defeat BJP, as what has happened in Karnataka, in other states also they will lose. There are states like Andhra and Telangana where Congress is not there. Of course, in Telangana situation is different, but BJP is not a main force in Telangana or Andhra Pradesh. So if the entire country, when we go for the Lok Sabha elections, the present trend is that people are willing to defeat BJP if opposition parties are able to come together. There are problems in the opposition unity, but because of this, Narendra Modi as a trump card, he speaks about this UCC, which is actually not Uniform Civil Code. It is ulterior communal calculations. This also we have to unitedly fight and defeat.